So, after na connected na yung Facebook page at Instagram account mo, the next thing I recommend you to do is to convert your your personal Instagram account to business account. Hindi naman siya necessary para sa lahat, pero I recommend this for business owners or creators or influencers na gusto mag-run ng ads in the future kasi requirement siya sa business manager. And kung gusto mong makita yung Instagram insights mo, meaning yung ganito, papakita ko yung screenshot. So kapag converted na yung Instagram account mo sa business, may makikita kang insights. So sa insights, makikita mo kung sino yung mga followers mo. I mean, kung ano yung demographic ng followers mo. For example, dito overview, 28 posts and stories this week, 116 followers. Makikita mo kung sino yung mga nag-unfollow, ilan yung nag-unfollow sa'yo, ilan yung nag-follow sa'yo in a certain period of time or date. Kung ilan yung profile visits mo sa week na to, ano yung pinaka-engaging day of the week mo, para makikita mo kung anong day ka ba talaga nagpo-post or kung anong time ka nagpo-post. Makikita mo dito yung top locations kung taga saan yung mga followers mo at saang location yung pinakamarami. Yung age range nila, um, yung women ba sila or men. So, marami kang makikita sa sa insights ng Instagram kapag naka-business account ka. That's why I recommend this sa mga creators at sa mga business owners. So, may description din dito. With a business account, you'll get insights about your audience. So, yun nakita natin kanina sa screenshots. And how your content is performing. And you can also promote posts and more. So, kung trip mo na hindi mag-convert ng business account, okay lang naman. So, pero kung gusto mo makakita ng insights at mag-promote, i-convert mo yung personal Instagram mo sa business account. So, may dalawang paraan tayo para i-convert yung Instagram account natin sa business. First, sa desktop. Pero magagawa mo lang itong sa desktop kapag connected na yung Instagram mo sa Facebook page mo. Pero kung hindi connected, doon ka sa mobile mag-convert ng Instagram mo. So, kapag connected na siya sa Facebook page mo, hanapin mo lang sa settings, Instagram, hanapin mo lang yung add business tools to your Instagram. So, ito, hindi to magpapakita unless nakakonect na yung Facebook page at Instagram mo. So, click mo lang yung get started. Continue, continue, continue. Then, may magka-prompt na Instagram login. I-login mo dito yung personal Instagram account na gusto mo i-convert sa business. Then, after that, mag-refresh yung page mo. Then, makikita mo na naka-business account na yung Instagram mo. So, for mobile, kung hindi connected yung Instagram mo sa page mo, for mobile, ganito yung gagawin mo. May screenshots ako dito. Okay. Ayan. I-click mo yung hamburger icon, hamburger menu icon sa Instagram mo. So, hindi lahat parehas yung interface. Basta ang goal mo, pumunta ka sa settings ng account mo. Then after that, punta ka sa account. Then, scroll down mo, hanapin mo yung switch to professional account. So after that, may magpa-prompt sa'yo na ganito. Which best describes you? Creator. Ito yung mga public figures, mga artista, ganun. Content producer, kung for example, nagpa-produce ka ng mga videos. Creative videos, productional videos, ganun. Artists and influencers. Then, click next. So, kung business ka naman, choose mo yung business. Sabi ito, best for retailers, local businesses, brands, organization, and service providers. Then, click mo rin yung next. After that, may mag-prompt sa'yo na kailangan mong fill upan, which is yung basic information like mobile number, email, and address.
So, after mo ma-fill upan yun, makikita mo converted na yung business, yung Instagram mo sa business account. Then after that, makikita mo na yung insights ng Instagram mo. So, ayan, ganito ang itsura ng insights sa Instagram. So, ayun lang naman. That's it for this video. And that's how you convert your personal Instagram account to business account. So, see you in the next video, guys.